Right. Hold name. Hello. Okay. ඔව් මම දුවට කිව්වා මේ මම දුවට කලින් එකෙන් කලින් එකෙම ලොග් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Right. So the 2021 essay paper Right, first question. Check whether you got these answers. So the first question is about the HTML output. Yes, lamai takala mark karaganda. They are asking you to underline the incorrect places. So please, highlighted places are the incorrect ones. So mark it. You got 2 marks if you have highlighted all 5. Right. So 2 marks are given. 4 and 5 places are underlined. 2 marks. If you have underlined less than 5 or 4, 1 mark. Right? Mark karaganda takala. Right. So what are the errors? Why the background color is wrong? It is not an attribute name. Right? Background color when you are writing the CSS. Right? And why URL is wrong? It should be href. With the A we are not using URL. Then the method anchor tag එකයි underline කරලා තියෙන්නේ. P tag එක open කරලා තියෙන්නේ, close කරලා තියෙන්නේ anchor tag එක. That's why. Right? And here the comment is wrong. It should be angle bracket. How? Right, so there should be angle bracket and the exclamation mark. Right, angle bracket and the exclamation mark and the dash should be there. Record kara, karna mangi. Right. So then here we don't have any closing tag for HR. Right, so that is why.
So 2 marks. HR එක ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ. HR කියන්නේ BR වගේ ටැග් එකක්. ඔයා HR දැම්මම it creates a line. That's all. Horizontal ruler. Right? We are not closing it. ඔයා HR දාන තැනින් ඉරක් ඇදෙනවා. Right. So check the marks. So the part B. Write relevant code lines to make A-level student section line 4 a hyperlink to A-level ICT line 7. So these are the answers that they are expecting. The bookmark එකක් කරන්න කියලානේ තියෙන්නේ. So 0.5 marks for each. So 1 mark. Line 4 should be like this. And line 7 should be like this. Right? The line that මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ line 7 එක either this way or this way or this particular way. Line 4 එක definitely should be in this manner. Right? So if everything is correct, 0.5 marks. So here hari mistake එකක් වෙලා තිබ්බොත් no marks. Right? So line 7 එක තමයි ඔය මේ තියෙන මේ හතර විදිහක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් කැමති විදිහකට යන්න පුළුවන්. Right? පළවෙනි එකට ලකුණු 2යි. සර්විස් දැන් ටික මාක් කරගත්ත ලකුණු 2යි. Right. Then the next things. මේවා දැන් ඔයගලන්ට clear නැත්නම් තියෙනවා නම් අහන්න. Part B, first part. Write the suitable cascading style sheet. So 0.5 for each line. So this should be the CSS. Dot art font dash size should be there 14px. Here they have said art must be in lowercase. Right? The art කියන එක නා lowercase නැත්තම් it's a problem. ඒකයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා body tags දාලා ලියලා තියෙනවා නම් head tags දාලා ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙන්න එපා කියලා. මොකද ඕක external එකක් නේ ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. internal එකකට යන්න පුළුවන් කියලා කියලා තියෙනවා. Let me check. Yeah, yes. Make an external එකක් විතරයි. Why? It says it is expected to use the above styles in several web pages. Several web pages means it's an external style sheet. එතකොට ඔයාට style tags ඇතුළේ ලිව්වොත්, head tags ඇතුළේ ලිව්වොත් වැරදි. Blindly the what we call this particular thing that they are expecting. මේ දෙක විතරයි. Right? ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා head body use කරලා ලකුණු දෙන්න එපා කියලා. No marks. Right? Okay.
Here, write relevant HTML code lines to include style sheet to a web page. So here they have said this text / CSS is optional. You can have a different type, and this style sheet word should be together. You must have these three attributes: rel, type, and href. This particular word, it is optional. You can have a different one. There are different types of CSSs, and this style sheet should be stay together, and this is a must. මෙයා මේ විදිහටම ලියවෙන්න ඕන. capital simple මාරු වෙන්න බෑ. Right. Then part C, fill the blanks in the code. So the highlighted part are the blanks that has been filled. So see, ඕක හරියට ලියාගෙන තියෙනවා නම් හරි දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් කොතනද ලකුණු වෙන්නේ කියලා. හරිද DL එක මාක් කරන්න ඉවරද? So then the field set, select text should be there, text area tag should be there, checkbox should be there. Then the input tag and the closing tag of the field set. හරිද? Done? So the marks are given in this manner. Yes, 0.5 for these things. 2 DL tags, 0.5, 2 UL tags, 0.5, 4 DD tags, 0.5, 2 field set tags, 0.5, 2 select tags, 0.5, 2 text area tags, 0.5, 2 checkbox tags, 0.5, and 1 input tag is given 0.5. Yeah, so altogether 4 marks. Right? ඔය හරියටම බලලා මාක් කරගන්න. ඒකෙන් එකක් හරි වැරදි නම් ඒ 0.5 නැති වෙනවා. හරිද? Right. මේකේ clear නැත්නම් නෑ නේද? Okay නේද ඔක්කොම දේවල්? Questions තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් clear කරගන්න. Right. Write the relevant HTML code to show team B as the default selection. Yes. So what is needed is like the option value B. The selected keyword must be there. Team B option. That part is enough. ඔය option එක විතරක් එයාව තමයි default එක කෙනා විදිහට මේ drop down එකේ යාම පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම set කරන්න we need to use the selector. Right? So when you extract the drop down, team B somewhere around the middle. එතන team A තියෙන්න පුළුවන්. මෙයාව default හැමතිස්සෙම මෙයා ගාව පෙන්න ගන්න නම් we should use the selector tag. Right? So yes, මේකේ B එක අනිවාර්යෙන් simple තියෙන්න ඕනේ කියලා කියලා තියෙනවා. අනිත් ටික
case එක වෙනස් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. Right? Clear? Right. බලන්න 10න් කීයද කියලා දාගන්න. Alright. මේක නම් හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. Yeah, they are asking cloud computing service types. So platform as a service or PaaS, infrastructure service or IaaS, software as a service or SaaS. ඔය තුන තියෙනවා නම් 3 marks. Right? ඒක මේ නේද? මේ පේපර් එකේ තියෙන අයිස්ම ප්‍රශ්න තමයි මේක. නිකම් මේව ලියලා උත්තර ගන්න. ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Right? දැන් මේ short form වලින් ලියුවා ලකුණු දෙන්න. සිංහලෙන් ලියන්න බෑ ඔයගලන්ට. Right? Then this fill in the blanks. Encryption, phishing, software piracy, or copyright. Understand? 2 marks are 0.5 for each. ඒකේ parts 4ක් තියෙනවා ළමයි. ඒතර 1.5 ගන්න දුන්නා කොහොමද ලකුණු දෙකක් හැදෙන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලෝ එක අරගෙන තියෙන්නේ? තුන්වෙනි එකේ blanks දෙකක් තියෙනවා. Yes. Right. So 0.5 for each part. So it will give you 2 marks. හරිද clear නේද? Okay. Then the true and false statement, as well as you can't answer thing like the cannot comment. So the first one is false. It is because there are some technical problems, right? එයාලගේ project team එක technically නේද capable නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. Right? So if we say they are technically feasible, it is wrong. Right? Explanation said that they are operationally feasible. Right? So they say what is it? The software development team does not have the knowledge or the prior experience of the relevant technology. That means technically they are not feasible. The developers must train first. As a result of this training cost, the project will not make any profit. However, it is expected that the user of the proposed product will use it willingly and no user resistance is expected. That means it is operational. Right? So we can say it is operational feasibility is okay. Operate කරගන්න ගැටලුවක් නැහැ. We can't talk about the organizational feasibility. They are not talking about the organization. Right? So we can't comment on this. Right? So it's clearly first one is false, second one is true, and the third one cannot comment. So 3 marks. Part D. Yes. The business type is B2C, or either you can say business to consumer. They have given the marks for business to customer as well. ළමයි. Look at this. මෙන්න මේක හොඳට උඩ තියාගන්න. Uppercase needed for the abbreviated answer. Simple B2C ලියන්න එපා. They have said no.
Ignore cases for the other answers. Business to consumer ගැටලුවක් නැහැ. B to C short form යනකොට හොඳට මතක තියාගන්න. caps වලින් යන්න ඕනේ. Right? It is a must. Right, so 1 mark for that. What is the electronic payment service commonly called? The payment gateway. Right, 1 mark. Yes, see how much you got out of 10. A question එක සෑහෙන easy question එකක්. Right, so as the Python one. Right, what is the only point that you need to be careful in this? You have to write the condition, 2 conditions in one particular condition box. Or may I fill in the blanks and so input base comma height should be there. You can use like, yeah, they have given the base and height. Yeah, the question එක කියලා තියෙනවානේ base height කියලා තියෙනවා. So you can say input base comma height. In there, if you have said input base comma input height, එහෙම ලියුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? Input base and height, input base input height, doesn't matter. Right? Then this condition, is base larger than 0 and should be used. Height larger than 0. මොකද ඒ දෙන්නම 0 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. Both should be satisfied. So it should be connected through AND. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නම් එන්න ඕනේ O එකක් දාන්න පුළුවන්. Right? Then may සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමේ we are not recommending to draw a flow chart. In one condition box, we are recommending only one condition. But since this is given to you, you have no option. You have to go for 2 things. Right? Then here the equation should be there. Area equals 0.5 star base star height, and the output area should be there. So the marks are given for the input. These notes about metering. Yes, you can use other than the get and read, other than the input. Input when you get read use karan puluwan. Output when you display, print, show, you can use that. Yes, make a then අපි කරනකොට මම කියලා තියෙනවා මේක question එකක් විදිහට අහන්න. is එක දාන්න question mark එක දාන්න කියලා. මේක කියලා තියෙනවා is and question marks are not essential. හැබැයි ඒකම කියලා ඔයා පුරුද්දක් අරගන්න එපා. ඒක ලියන්න. තව තැනකදී ඕක essential කියලා එන්න පුළුවන්. Right? And for variable names, BH acceptable, other meaningful names also acceptable. If any other single letters is used for a variable, then it has to be defined. Again, ඔයාට input B, input H කියලා blindly ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා input A, input C ඒ වගේ තිබ්බොත් what is A, what is C කියලා define කරන්න ඕනේ. Right? So මේ වගේ question එකක ලේසිම වැඩේ තමයි දීලා තියෙන වචන use කරන් ලියන්න. ඒකට වෙලාවක් ඉතිරි වැඩෙත් ඉවරයි. For credit for the output component to be given, it has indicated displaying whatever was computed in the computation block. Okay. Okay, so the marks are given like this. 4 marks. One mark for each correct component. So 4 marks. ඉතින් දැන් මේ වගේ එකක් ස්ට්‍රක්චර් දෙකට දෙනවා කියලා කියන්නේ මාර ලේසි ස්කෝර් කරගන්න. right? ඒවා simple algorithms. right? දැන් ඊළඟ අවුරුද්ද එක්ක කරනකොට බලන්න කොච්චර simple එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ එකෙත් ඔය වගේම එකක් තමයි කරගිලා එන්නේ. right? බොහොම simple calculation. right? මේ නිසා නේද? මේක දෙන එක හොඳයි. right? ඕගොල්ලන්ට හොඳයි. okay, second one. Fill the 4 blanks of the factorial code. Okay. දැන් ඔය factorial question එක එක සැරයක් විභාගෙදී අහලා තිබ්බ කලින් අවුරුද්දක. හිතලා ලියන්න කියලා. right? So
yes මේකේ question එකත් එක්ක චුට්ටක් බලමු. ඔතන මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන කෝඩ් එක නිකන් කට්ටිය කම්ප්ලෙක්ස් වගේ කියනවා සමහර වෙලාවල් වල. right? Yes, they say what? Complete 4 blanks in the above Python code to calculate the factorial of the integer. The factorial of positive integer is defined as product of that integer and all the integers below is like doing that. Example, the factorial of the 4 is calculated like this. Now here they say take the number and convert it into the integer and assign it to some particular variable. So this variable cannot be any particular variable, it must be num. Why is that? Later they are using a variable called num over here. Right? So this must be num. Right? As well as they are using the num variable over here as well. So then they have taken factorial as 1, the starting value of the factorial. They say if num less than 0, so if it is a 0, then they are going to print factorial is not defined for negative numbers. Else if the print they are going to print is the factorial of the 0 is 1. So here they are talking about if the input is going to be a 0, then this is going to be the output. So what you are going to check? Num equals 0. Colon is there. So this condition should be this. Right? Else what we are going to do is they are using a for loop to calculate the factorial. So how to calculate it? If you think about this, what they are doing, first the factorial is 1. So when it is growing, the next time it is 1 into 2, that means 2. Then the factorial is calculated as 2 into 3, then it is 6. Then 6 into 4, then it is 24. Right? So per iteration, this is what they are doing. Right? So that means the old value of the factorial will be used over here, and it is multiplied with a number to find the new factorial. So that number, what about that number? Starting with 1, increasing to 2, then to 3, then to 4 likewise. Right? That increasing indicate from this range. It says 1 to num plus 1. Right? So if the 4 is provided, so this range goes from 1 to 5. 1 to 5 means what? This I will be start from 1, goes until the 4. 1, 2, 3, 4 here. Right? So that is what we want. See? 1, 2, 3, 4. So this is which is working as the I. So what happens with the I? I is multiplied with the previous factorial. Right? Then මෙයාගේ factorial value එකත් මේකනේ පළවෙනි සැරේ. එතකොට I එක multiply වෙලා තියෙන්නේ 1 එක. So I being multiplied with the factorial to find the new factorial. Right? That is what is happening. Right? So that is what they are expecting over here. Not the F, you should use the word factorial. Here it should be factorial equals factorial into I. Right? එතකොට ඕක තියෙනවා නැත්නම් ඕකට ගන්න පුළුවන් කොහමද? Factorial star equal I කියලා short form. Right? So somehow you should have the idea that the previous value of the factorial is multiplied with the increasing number. කලින් factorial එක
මුලින්ම 1යි ඊට පස්සේ ඒ 1 කියන ෆැක්ටෝරියල් වැලියු එක දෙකත් එක්ක වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ එන උත්තරේ ඊළඟ නම් දෙක තුනත් එක්ක වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ෆැක්ටෝරියල් වෙලා එන එක හතරත් එක්ක වැඩි කරනවා. Likewise you have to go up to the number you have defined. Right? දැන් මෙතන නම් විතරක් දැම්මනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන නම් එක විතරක් දැම්මනම් ඔයාට අන්තිම මල්ටිප්ලිකේෂන් එක එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන රේන්ජ් එක වෙන්නේ එතකොට 1 to 4 නේ. එතකොට 1 වලින් පටන් අරන් 3 වලින් නතර වෙනවා. ඔයා 4 දැම්මම 1 into 2 into 3 into 4 වැඩ කරන්න ඕන නිසා තමයි මෙතන finishing range එක 1, num plus 1 කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. Right? Otherwise you will be not getting the answer. Clear doga? Right. ලියා ගන්න ඕනද මකන්නද? ලියලා ඉන්නවද? නෑ. Okay. Online අය ලියලා ඉන්නවද? online කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Right. කට්ටියම next week එන්න physical අන්තිම class එක පාටි එකක් දාන්න. ඔය පාටි එකක් දාන්න ඕනේ කිව්වා. පාටි එක දාන්නේ 20 දෙනෙක් ඉවර කරොත් විතරයි. හොඳයි. ඕනේ නැද්ද? නේද? සින්දු කියනවා නම් බෙර ගහනවා නම් ඒක ඔක්කොම අරන් එන්න. හොඳයි. මේ මම දාම නෑ මුළු. right? right. ඔය මොකක් හරි නේද? ඕන දෙයක් අරගෙන එන්න ළමයි. මේක ගේන්න පුළුවන් ඒක හොඳේ. right. Okay. Right. So the in the marking scheme, yes, these are the values. 1 mark for each. So altogether 4 marks. Yes. So there are 4 components. Num equals 0. This particular equation and the factorial. Right? මෙන්න මෙයා ලියනකොට indentation බලන්න කියලා තියෙනවා. Right? මොකද 4 එක ඇතුළේනේ ලියවෙන්නේ. එතකොට 4 එකට ටිකක් ඉස්සරහට indent කරලා ඔයා වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වැරදි. Right? So you have to check your indentation as well. එතකොට මේ equation එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Right? And they have said correct case essential. පේනවනේ? මෙහෙම කියන්න හේතුව තමයි the factors are given. code එක දීලානේ දෙන්නේ. Python is a case sensitive one, so you can't use a different letters or like different cases in the names, right? Okay. Right, C. කොබල මේක hand press කරලා උත්තරේ ගත්තා 2 3 and 5. හරිද? මේක කට්ටිය පොඩ්ඩක් වැඩේ අනාගත තමයි. Right? We'll hand residency. මේක බොහොම පරිස්සමෙන් hand trace කරගන්න ඕන එකක් ලා. Okay. So what they are having is they are having lower as 2. I'm taking lower as L. මට මේක ලියන්න ඉඳ මදි නිසා එහෙම ගන්නෙ. Right? And upper as 5. Right, so they say 4 num. So there is a variable called num. මම යාව n කියලා ගන්නෙ. Range lower comma upper plus 1. Lower means 2, upper plus 1 means 6. That means it will go 2 to 6 1 by 1. So n starting from a 2. Right, num කියන එක නා start වෙන්නේ 2. Right? Right, then there is something called flag. So I'm taking that as F. Flag is taken as 1. If num larger than 1, they are talking about. Num is larger than 1. 2 කියලා කියන්නේ num larger than 1. This is correct.
right? If num larger than 1, num is 2 for the moment, so num is larger than 1, then they are going for I in range. So there is a variable called I which starts from 2 to num. So here for this time it is creating 2 comma 2. Then make it 2 comma 2 ආවම ඔන්න ඔතන තමයි අතේරුම් ගන්න ඕන දැන්. When 2 comma 2 is there, I will be 2. Right? I වලට 2 assign වෙනවා without a problem. එතකොට මේ range එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ? කියන තැනින් පටන් අරගෙන එකක් අඩු තැනට වෙනකන් යන්න ඕන. එතකොට 2,2 කිව්වම මෙයා ඇත්තටම යන්නේ දෙකේ ඉඳලා එකට. ඒ පැත්තට range වෙන්න බෑ. දෙකෙන් පටන් අරගෙන එක වෙනකන් යන්න බෑ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ 2,2. 2,2 කියලා කියන්නේ දෙකෙන් පටන් ගන්න එකට යන්න. එහෙම යන්න බෑ. ඒක නිසා මේ කැලල execute වෙන්නේ නැහැ. Right? Then what happens? When this for loop is done, they are coming to this if condition. If condition checks whether the flag equals to 1. Yeah, flag is equals to 1. Then they say print num. So there is a print column as well. The print එකේ මුලින්ම print වෙනවා 2. 2 will be printed. Clear data? Right. Then after this for loop is not happening, so they are going to the very first for loop again. යන්නේ මෙතනට. දැන් යනවා නම් ගාව. දැන් නම් මොකද වෙන්නේ? කලින් තිබුණේ 2, it will increase up to 3. Right? Then again flag becomes 1. Flag එක තාම එකම තමයි. If num larger than 1, num කියන්නේ 3, 3 is larger than 1, so it is true. Then come in for I in range 2 comma num. Now what will we have? 2 comma 3. Right? එතකොට I then very first time නේද කලින් තිබුණේ 2 ආයෙත් මෙයා 2 assign කරගන්නවා. Then මෙයා I වලට 2 තියෙන වෙලාව තමයි දැන් එන්නේ. 2 ඉඳලා කීයටද යන්නේ? 2 ඉඳලා 2ටම තමයි යන්නේ. ඒතර 2 ඉඳලා 2ට යන්න පුළුවන්? පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2 කියන එකට iteration එකක් එනවා. 2 ඉඳලා 2ට යන්න. right? ඒතර 2 කියන එකට iteration එකක් එනවා. 2 ඉඳලා 1ට තමයි යන්න බැහැ. right? Then what happens? They divide number by the I and take the remainder. So I were දෙකෙන් 2 කියන එක නම් නේද? නම් කියලා ඉන්නේ 3. 3 බෙදනවා 2කින් I ගෙන්. remainder එක ගන්නවා 0 වලට සමානද? 0 වලට සමානද? නැහැ. It is not. So විනාඩියක් ඉන්න නම් එක වලදී හරි. Then what? Flag becomes 0. Sorry, these two are not going to happen. Right? Is flag equals 1? දැන් මේ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. يعني flow එකෙන් එළියට එනවා. sorry flow එකෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. right? I මෙතන ඉඳලා යනවා. දැන් I ට තියෙන්නේ 2. I ගාව තියෙන්නේ 2. අපි ඉන්න මෙතන. එයා check කරනවා num divide by I remainder by I equals 0. Num කියන්නේ 3 divide by 2 which is not equal to 0, so this is wrong. These are not happening.
right? So these are not happening. Then goes and increase the value of I. Then තාම ඉන්නේ 4 එක ඇතුලේ. මේ condition එක true වුණේ නැහැ. ඒක නිසා මේ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් I ගේ value එක I වැඩි කරනවා. I ගේ value එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද එයාට කිව්වේ 2 ඉඳලා 3ට යන්න. එහෙනම් 2 ඉඳන් 2ටම තමයි යන්නේ. දැන් start එකක් ගත්තා. එතකොටම end එකකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. Then 4 is done. Make okay. Then comes to this. If flag equals 1, yes, flag is still 1. Then they are saying print num. Num means 3, so they are printing 3. Right? Then goes and increase the value of num. This will become 4. Right? Now again, flag becomes 1. තාමත් flag එක 1 ම තමයි. If num larger than 1, yes, that is true. Num කියන්නේ 4, larger than 1. Now the range happens how? Range goes from 2 to 4 now. 2, 4 වෙනවා දැන් මෙයාගේ range. ආයෙත් සැරයක් I පටන් ගන්නවා කීයෙන්ද? 2ෙන්ම තමයි. I 2යි. Num remainder I. Num කියන්නේ කවුද? 4. 4 remainder I. 4 2 ගෙන් බෙදුවම ඔව් මොකද්ද? ඉතිරිය බිඳුවයි තමයි. ඒ කියන්නේ මේ සැරේට මොකද වෙන්නේ? This becomes true. ඒක true වුණාම මොකද වෙන්නේ? Flag assigned to a 0. So now it's not 1, it will be a 0. Then it says break. Break කියන එක මොකද කරන්නේ? It will break the nearest loop. ඒ කියන්නේ මෙයා break කරන්නේ මේ 4 එක. A4 එක break වුණා කියලා කියන්නේ ඊළඟට ආයෙ එනවා මෙතන. එතනට ඇවිල්ලා බලනවා මොකද්ද? If flag equals 1, then flag එක 1ද? No, flag equals 0 now. So it is make a වැරදි. මෙතන false, so this is not happening. Then goes up and increase num by 1. So 4 will become 5. Then again, flag is set to 1 over here. So this 0 will become 1. Now this range differs from where? 2 to 5. මොකද නම් කියන්නේ 5 දැන්. Number තියෙන්නේ 5. So if I in range, still the I is 2, right? Then they check if num remainder I equals 0. Num means 5, I is 2, 5 remainder 2 is not equals to 0. That means these two things are not going to happen. Then goes up and increase the I. I will become 3. Then comes if num remainder I equals 0. 3 remainder I. Sorry, 5 remainder 3. Num remainder I. Num එක 5, I එක 3. 5 3 වලින් remainder නාම 0 නෙවෙයි. That means this is wrong again and this is not happen and goes back and increase the I's value. So I will become 4. Now comes 5 remainder 4. Num කියන්නේ 5, I කියන්නේ 4. So 5 remainder 4 not equals to 0 again. Not happening this. Increase the value of I. I will become 5. Then num remainder I. 5 remainder 5 equals to 0. Now it is true.
Yes. No. It's not going to define me. Make a 2 ඉඳලා කොහෙද යන්නේ? 2 ඉඳලා 4 වෙනකන් යන්නේ. මෙතන රේන්ජ් එක තිබ්බේ 2 ඉඳලා 5 වෙනකන්. එතකොට යන්නේ 2 ඉඳලා 4 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ 4 එන්නෙත් නෑ 5 එන්නෙත් නෑ මෙතන. 3 වලින් 4 වලින් නතර වෙනවා. right 4 වලින් නතර වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ කලින් ස්ටෙප් එකේදී නතර වෙනවා. ඒ නතර වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? They are going and checking this thing. right මෙන්න මෙතන check කරනවා ඊට පස්සේ. is flag equals 1. flag එක තාම 1 තමයි. then they say print num. num is 5. that means 5 will be printed over here. right ඒක ටිකක් පරිස්සමෙන් ගොඩ දා ගන්න ඕන තැනක් ලබ. right so the printing part is going to be 2 3 5 one after the other. අනිවාර්යෙන් එකක් යට එකක් තියෙන්න ඕන. clear වැඩි? දුආයක කරගන්නේ. හරිද? clearද? right so yes 2 3 5 is there. 2 marks for exact answer with or without vertical alignment. 1 mark for either 2 3 or 2 3 5 or 2 3. right ඒ කියන්නේ කමා නැතුව දාලා හරි මේක කෙලින් අතට ලියලා තිබ්බොත්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 2 3 5 කියලා ලියලා තිබ්බොත් හරි 2 3 කියලා ලියලා තිබ්බොත් 2 3 5 තිබ්බොත් 2 3 තිබ්බොත් you will be given only 1 mark. පහලටම තියෙන්න ඕනේ 2 3 5 කියලා 2 marks ගන්න. right දැන් ඔය hand trace කරනවා කියන එක ඔව් අහයි. program එක දීලානේ කියන්නේ. right ඉතින් නේද hand trace වලට වෛර කර කර ඉන්න එපා. නේද? පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. right see how much you got out of 10. Yes, write down one functional requirement. Yes, what do they say? WRT appointment scheduling. Something in the question. Yes, so this idea should be there. Like how we are going to say. ඕනෑම පැයක් සඳහා රෝගීන් 20කට වඩා වැඩියෙන් ඇතුළත් කිරීමට හැකි නොවිය යුතුයි. There should not admit 20 patients, more than 20 patients per hour. Right? ඕක question එකේම තියෙනවා. Right? In the question it's there. See, if a maximum of 20 patients are to be examined by the clinical doctors per an hour, write down one functional requirement with respect to the appointment scheduling. So මේ උඩ තියෙන වාක්‍යය අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න තියෙනවා. Right? The system should not be able to admit 20 patients per hour. Right? ඒකට equal meaning එකක්. වෙන මොනවා හරි ලියලා තියෙනවා නම් මට කියන්න මම බලලා කියන්න. Right? So 1 mark for that. Then the hospital expect to avoid a long queue of people being formed at the clinical reception for the validity check. Write down one non-functional requirement with respect to the need. So look at the answer. Validity checking should be done as quickly as possible. Right?
ඔයා කිව්වොත් ඒක නේද 1 මිනිත්තුවකින් නැත්නම් තත්පර 30කින් වෙන්න ඕනේ වගේ මොකක් හරි ලිමිටේෂන් එකක් දීලා කිව්වනම් වඩා හොඳයි. So validity of the testing should be able to perform within 1 minute, right? Likewise අපිට මෙතන මේව එකේ time limit එක ගැන ඒගොල්ලෝ කියලා නෑනේ. Yes, they say once the patient arrives for the clinical visit and gives the patient number, the reception officer does a validity check of the patient and the appointment date by checking the patient and appointment date stores. If valid, the patient number is added to the present data store. If not, an unregistered patient or invalid appointment message is given. Yes. then මේ වගේ එකක් නේද? check කරනකොට නේද අපි හිතමුකෝ like 30 seconds, 15 seconds, 60 seconds වලින් then do. ඒ වගේ constraint. So you should go with that. Validity check should be performed within 30 seconds. Right? Likewise. Okay, then yes, they are asking what are the एक number का कोड කරගන්න දෙතිය. What do we think? Okay. PQRS ට ගැලපෙන දේවල් ටික මෙතනින් නම්බර් කරගන්න කියලා තියෙනවා. බලන්න හරියට ඒක මැච් කරගත්තද කියලා. For P it's 8, Q it's 9, R it's 1, S it's 7, T it's 4, U 2, V 3, W 5 and X 6. බලන්න ඔකේ මැච් වෙන්නේ නැතිව අප සෙට් වෙච්ච නැති මොකක් හරි ගණක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා නම් අහන්න. හරිද? Clear? Okay, here 7 marks. For all 9 labels are correct, 7 marks. So likewise the marks will be given. Right? Okay. Then the part D. Give one difference between white box and black box testing. Any one of the following. Yes, code is visible to the testers. Code is not visible to the testers. Low level testing method. Black box is a high level testing method. Like code will be tested descriptively. Code is not tested descriptively, and then generally done by the developers, generally done by the testers and the users. Black box. White box, yeah, the documents will be used when the testing is done, and the documents that are being used to the developer, like the creating the system, will be used for the testing as well. Here the testing is done by the requirement document, right? මේ ටිකේ English translation එකක් තිබ්බනම් වටිනවා. ඒක සිංහල එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕගලන්ගේ පොතේ තියෙනවද English translation එකක් බලන්න මාකින්ස් කියන එක? ඕගලන්ගේ පොතේ තියෙන මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක චුට්ටක් රිෆර් කරගන්න. ඔය black box white box නේද කම්පැරිසන් එකක් අහලා තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඕවා දැන් MCQ වලට එහෙම throw වෙන්න පුළුවන්. right? okay, මේකට උත්තර ලියලා තියෙන අය මට පොඩ්ඩක් උත්තරේ පෙන්නන්න. ලියුවොත් නේද? අතහැරලා දාලා හිටියෝ. මේක විතරයි. එහෙනම් මේකේ ඕකේ උත්තර ටික පොඩ්ඩක්
ලියා ගන්න හරි නෝට් කර ගන්න හරි ඉතින් කරගන්න. කොහොමද මේකට උත්තර ලියපු නැති අය? නැති අය. දුරෙන් ලියව දුරෙන් ෂේප් කියන. ඕකේ. හරි මාකින් එකේ තියෙන එක රිෆර් කරන්න මේකේ සිංහලෙන් තියෙන්නේ ඔයගලගේ පොතේ තියෙන මාකින් එකේ පොඩ්ඩක් රිෆර් කරන්න මේකට 1 mark. Right, so see how much you got out of 10 as well as see how much you got out of 40 නේද 40න් කීයද කියලා දාගන්න කීයද එකතු කරන්න 40න් කීයද කියලා බලන්න කීයද Startups को करके क्या audio, why is that? Internet problem එකක් වෙන්නේ. උදේ මම ගියා. Right. Okay. Yeah. Right. Okay. Truth table. Just check 2 marks. Okay. ලකුණු දෙක තියෙනවද කියන්නේ? Right, so yes, all 8 rows are correct, 2 marks. 5, 6, 7, 1.5 marks. 3 to 4 rows, 1 marks. 1 to 2 rows, 0.5 marks. Right? දැන් ආ චෙක් කරගන්නකොට මේ කම්බිනේෂන් එක චෙක් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඔහොම. ඔයා ඕක උඩ ඉඳලා යට ලියලා තියෙනවා නම් මේකේ පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා. ඒකට ගැලපෙන විදිහට මැච් කරගන්න. More pressure. Last output okay. Yes. අපලට දෙකයි. මේ හතර දුන්නේ ඉස්සර. දැන් හතරක් දෙන්නේ. Only 2 marks. Right then.
මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේකේ output එක එක්ක x having output as the x column title acceptable if the x column is not labeled or the label in different form x output reduce 1 mark for the earned total. Oh. මේකේ total එක ලියලා තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. වෙන a b c d ආරමය දාලා තිබ්බොත් නේද මේ කියන්නේ මෙතනට වෙන අකුරක් දාලා තිබ්බොත් ලකුණු එකක් අඩු වෙනවා. හරි. Okay. Complete the Kano map according to the given format. 0.5 for each correct cell. Kano map එක කොහොම complete නම් ලකුණු 4ක් තියෙනවා. Loops මුකුත් දාන්න නැතුව just for the plotting. Right? හැබැයි ඒක මේ combination එකට වඩා වෙනස් combination එකකින් නම් තියෙන්නේ you can. මොන combination එකකින් කරත් අන්තිම උත්තරය හරියටම 0 0 0 1 1 හරි අපිට දැන් නැත්තම් ඒ ටික ලකුණු ගන්න. ඒ කියන්නේ එකයි සමානයි එකයි සමානයි. අපිට කියලා තියෙන්නේ හරියටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ෆලෝ කරන්න කියලා. So they say 0.5 marks for each correct cell. So මේ 8ම තිරලා තියෙනවා. Right. Using the K-map, derive simplified SOP for expression S. So marks තිරලා මෙහෙම 2 marks for the marking the two loops of the correct Kano map, 1 mark. 1 mark for correct simplified final SOP expression. ඒ කියන්නේ A එක හරි ගිහිලා තියෙන්න ඕනේ B එකට ලකුණු හම්බ වෙන්න. ඒතර මේකේ loops දෙක හරියට මාක් කරලා නම් ඒකට 2 marks ඊට පස්සේ final expression එකට 1 mark. Right, 3 marks. Then දුවාගේ මේ ලකුණු තුන ගන්න පුළුවන්. හරි. And the POS. Again, those conditions. Loops දෙක හරියට තියෙනවා නම් 2 marks. Output එක A dot B plus C bar තියෙනවා නම් 1 mark. 3 marks for that. Right? මේකේ x equal කියලා නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? So 3 marks. හරිද? සජිතනි? හරිද? Sure. Right then, they are asking which statement is better. Yeah, so you have to say like POS is much better because it can be drawn using one OR gate and another AND gate, but SOP is not. It needs 2 ANDs and 1 OR. Right, so 1 mark for saying that the POS is better than the SOP, and another 2 marks for these 3 things. POS has fewer literals and leads to logic circuit within 3 gates. SOP has more literals, leads to logic gates with 4 gates. ඔන්න ඔය points දෙකට වෙන වෙනම ලකුණු දීලා තියෙනවා. Right, so 3 marks. එහෙම නැතුව ඔයා සර්කිට් දෙක ඇඳලා නේද ගේට්ස් අඩු එක රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා නම් මේක තමයි බෙටර් කියලා still you can get. හැබැයි ඒකෙදි ඒ B වලට දාලා ලකුණු දෙකට තමයි ඒක කවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයා කොහොමද උඩ එකේ කියන්න ඕනේ SOP ද POS ද බෙටර් කියලා වචනෙන් විස්තර කරාම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඩයග්‍රෑම් දෙක ඇඳලා මෙයයි බෙටර් කියලා පෙන්නුවා ලකුණු දෙන්න කියලා කියලා තියෙනවා.
right දැන් මේ වගේ කියලා තියෙන්නේ දැන් ඒක හරියන්න ඕනේ b එකට නමුත් දෙන්න මේ a ව බේස් කරගන්න කියලා මේකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ right see how much you got out of 15 right yes network question කවුද කරලා තියෙන්නේ okay first one explain how the odd parity check could be used to detect any errors in the transmission මම විනාඩියක් ඉන්න මට මේකේ මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක් තියනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න
Right, here comes the English medium one. So it is asking explain how odd parity check would be used to detect an error in the transition. So you have to say like this. For adding 1 as the parity bit, 1 mark. For receiver has to get the total number of bits odd. If not, it is an error. So no points දෙක තියෙන්න ඕනේ. Like අපි parity වලදී මොකද්ද කරන්නේ? We will add a particular bit called parity bit either to the front of the sequence or to the back of the sequence. Right? You can most significant position එකට හරි least significant position එකට හරි bit එකක් add කරනවා. ඒකට තමයි parity bit එක කියලා කියන්නේ. එයා add කරන්නේ බිංදුවක්ද එකක්ද කියන එක determine වෙන්නේ මොකක්ද? Number of ones in the message. Right? එතකොට ඔයාගේ message එක නේද? තියෙන්නේ 11100 නම් මේක odd parity වලින් යන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න? Number of ones ගන්න message එක ඇතුලේ odd number එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාට මෙතනට odd parity bit එක විදියට 0 එකක් දාන්න පුළුවන්. එක්ක උතන්ට නැත්නම් ඉස්සරහට. මේ position එක. ඔය දෙකෙන් එකකට. මේක even යන්න ඕන නම් this is not a 0 but a 1. එක්ක උතන්ට නැත්නම් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. කැමැති පැත්තකට add කරන්න පුළුවන්. එතකොට receiving end එකේදී මොකද කරන්නේ? ඔය ones ගාන ගණන් කරලා බලනවා parity method එකට අනුව. එතකොට error එකක් තියෙනවා කියලා detect වෙන්නේ මොන වෙලාවට විතරද? ඒ count කරන ones ගානේ odd even type එක වෙනස් වුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ message එක අපි නේද? මේක නම් ඔයාගේ original message එක. ඔයා මේකට parity bit එකක් add කරනවා නම් even parity වලින් මේක තමයි total message එක communicate වෙන්නේ. මේක communicate වෙලා receiving end එකේදී communicate වුණොත් මෙහෙම. ඔය විදිහට. මේ වෙලාවට error එකක් තියෙනවා කියලා detect වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි error එකක් වෙලා තියෙනවා. Right? Because number of ones in the message is equal to the even number. So it thinks no damage has done. Right? But there is a problem or there is a error in the communication. මේක මේ මෙතන බිඳුව වෙනුවට නේද මේක දැන් 11 කියලා receive වුණා නම් අන්න එතකොට error එක detect වෙනවා. Right? So ඕක ගැනත් මතක තියාගන්න ඊළඟට ඉතින් ඕක ගැන අහන්න පුළුවන්. Right. So 2 marks. So first you have to say how the parity bit is applied. Next you have to say how it is being detected at the receiver's end. Right. Clear the way? Hari. Makanawa. Oh, mechanic. Right. දැන් මේ ආව. මේක පස්සේ මාකින් ස්කීම් එක චේන්ජ් කරලා තිබ්බා මේ උඩයි යටයි දෙන්න. කියන්නේ මේ තුන්වෙනි හතරවෙනි පේලි දෙකටම කන්සිඩර් කරන්න එපා කියලා. කොහොම හරි මේ ගාන ඒගොල්ලෝ වැඩේ අවුල් කරගෙන තිබ්බා. මේක කරගත්තද? කොහොමද මේක වෙන්නේ? Right? Okay, දීලා තියෙන බ්ලොක් එක මොකද්ද? මොකද්ද මේ දීලා තියෙන බ්ලොක් එක? 192 have a nice morning.
So the given block is 192.174.19.0. 192.174.19.0/25. Okay, තමයි දීලා තියෙන්නේ. So this is the network address, kind of a network address. So the broadcast address of this can be taken as 192.174.19. What's the broadcast? මොකද මම broadcast එක වෙන්නේ 255 ද නැත්නම් 127. Now මොකද broadcast 19255 255 ගොඩ ගන්න. අයියේ මෙයාගේ network address එකේ 25 bits තියෙනවා. එතකොට 192 එහෙමමයි 174 එහෙමමයි 19 එහෙමමයි මෙතන තියෙන zeros 8න් මෙයාව change වෙන්නේ නැහැ. ඉතිරි කට්ටිය තමයි ones වෙන්නේ. මේ 0 එක change වෙන්නේ නැහැ. හේතුව margin එක ගහලා තියෙන්නේ මෙතන. Right? So this is 127/25. That will be the broadcast. ඔන්න ඔය block එක තමයි ඔයාට කඩන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕකට ඕගලන්ට variable submitting ගන්න වෙන්නේ ඇයි? They said that the sales department has 64 nodes. Then මෙයාගේ ගාව already the 25 is taken. එතකොට මෙතන තියෙන departments 4යි. So if you divide this into 4 departments equally, then what you are going to do? May then අතර difference එක 128. If you divide it by 4, each department is going to have 32 nodes. So 32 nodes වලින් ඔයාලට මේ මොනවාද table එක fill කරගන්න බෑ. Right? ඒක නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මුලින් මෙයාව දෙකකට බෙදන්න. දෙකකට බෙදුවම කොහොමද එන්නේ? 192.174.19.0. 64 means the difference is going to be 63. So 192.174.19.63. මේ වෙනකොට එක bit එක ගානේ ඔයා request කරලා ණයට අරගෙන. Right? Then here the other part is 192.174.19.64/26 to 192.174.19.127. /26 likewise. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ difference එක කීයද? They have 64 nodes. Difference එක නෙමෙයි. There are 64 nodes. මෙයාගේ nodes 128. They have 64 nodes. Right? එතකොට ඔයාලා මේ difference එක හැදෙන්නේ විතරම nodes ගන්න එකක් අඩු වෙයි. Right? එතකොට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් නෙවෙයි. මේ ගානේ හැටියට කාවද sales වලට යන්නේ. ඔයගලන්ගේ දීලා තියෙන table එකේ විදිහට sales goes with this. මෙන්න මෙයාව තමයි sales වලට යන්නේ. ඇයි ඔයාගේ table එකේ fill කරලා තියෙනවා එයාගේ network address එක 192.174.19.0 කියලා. එතකොට ඒක නිසා network එක 0 වලින් පටන් ගන්න කෙනා නේද? network එක 0 වලින් පටන් ගන්න කෙනාව sales වලට දෙන්න වෙනවා. right? එතකොට මේ part එක යනවා sales වලට. දැන් මෙන්න මෙයාව තමයි ඉතිරි ඒවට කතා ගන්න වෙන්නේ. ඒක කොහොමද තියෙන්නේ? store එකට 16, supply එකට 16,
operation එකට 32. එතකොට ආයිසරයක් මේ 64 ඔයාට 3කට කඩලා හරියන්නේ නැහැ. This 64 needs to be divided into another 2. ආයෙත් මේක දෙකකට කඩා ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒක එක්කෙනෙක් එනවා 192 174 1964 වල ඉඳලා දැන් ඩිෆරන්ස් එක වෙන්නේ 31 64 එක දෙකකට කැඩෙන්නේ. So 192 174 19 මෙයාට 31 එකතු වුණාම 95. Okay, අනිත් එක්කෙනා එනවා 192 174 1996. මේවා දැන් 27 කට්ටිය. මේක 27 192 174 1927. Right, then මේගොල්ලෝ අතර තියෙන knots ගන්න කීයද? This is a 32 knots. Right, then මේකෙන් මෙතනින් තමයි වැඩේ අවුල් වෙන්නේ. ගාන අවුල් කියන එක තේරෙන්නේ උතනින්. දැන් අර 32 knots වල operational last line එකේ ඕගලන් table එකේ fill කරන්න තියෙන්නේ කොතනද? 192 174 1959 තමයි broadcast එක. මෙතන 159 නේ එක තරක්වත් නැහැ. එතන තමයි ඒගොල්ලෝ වරද්ද ගත්ත දැන්. 195 කියන 159 කියන එක නා මේ range එකට එන්නේවත් නැහැ. 0 to 127 නේ range එක තිබ්බේ. ලොකු range එක තියෙන්නේ 0 to 127. මෙයා තමයි කැලි වලට කඩන්නේ. ඒත් මේක වගේ calculation එකේ ඒගොල්ලෝ mistake එක කරගෙන තියෙන්නේ. right, එතනින් තමයි වැඩේ අවුල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔකට ලකුණු දෙනකොට මේ දෙන්නම කැලි දෙකකට කඩලා ඔය ස්ටෝර් එකයි සප්ලයි එකටයි අරගන්න කියන ආගියුමන්ට් එකට ආවා. right, හරි විදිහට නම් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? හරි විදිහට නම් වෙන්න ඕනේ මේ 32 කැලි වලින් එකක් දීලා ඔය ඔපරේෂනල් කට්ටියට මේ කෙනෙක්ව ආයි 16 කැලි දෙකකට කඩලා උඩ ඉන්න දෙන්න ෆිල් කරන්න තිබ්බා. ඒක නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ අතින් වෙලා තියෙන්නේ. right, හරි, එතකොට මේක 16 දෙකකට කඩනකොට මම දැන් මේ දෙපැත්තේ මේව කඩලා පෙන්නන්නම්. right, so when you are dividing this into two parts මේ දෙන්න කැඩෙනකොට 192 174 1964 වලින් පටන් ගන්න 192 174 19 15 will be added, that means 79. This one 192 174 1980 වලින් පටන් ගන්න 192 174 1995. ඊළඟට මේ දෙන්න කඩද හැකි 192 174 1996 192 174 1911. Here 192 174 1912 to 192 174 1927. හරි, දැන් ඔය පොතේ තියෙන විදිහට ස්ටෝර් එකට එන්නේ කවුද? ස්ටෝර් එකේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක තියෙන්නේ 79 කියලා. ඒක ස්ටෝර් එකේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක 79 නම් මෙන්න මෙයා. මෙන්න මේ දෙන්න තමයි ස්ටෝර් එකට අරගෙන තියෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ ස්ටෝර් එකට ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරපු පාර්ට් එක. ඊළඟට සප්ලයි එකට කැල්කියුලේට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා. right ඔය ඒගොල්ලෝ කරගෙන තිබ්බ වැරද්ද ඕකයි. right ඒතර මේගොල්ලන්ට කරන්න තිබ්බේ මේ කෙනෙක්ව එකකට දීලා මේ දෙන්නම සප්ලයි ඇන්ඩ් ස්ටෝර් වලට කඩන්න. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට ඔපරේෂනල් වලට මේකේ දාන්න කෙනෙක් නැහැ. right මේ අන්තිමට හැදෙන කට්ටියගේ CIDR කියන්නේ 28 වලින් /28 ඒගොල්ලන්ගේ knots ගාන 15 knots 15 නෙවෙයි 16 knots 16 knots තේරුණා නේද? දැන් මේක කියන්නේ ඔයාලන්ට variable ආවොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට දීලා තියෙන block එකයි යාගේ broadcast එකයි ලියලා knots ගාන හොයාගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය විදිහට කඩාගෙන යන්න. right ඒතර ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මුලින් දෙකකටද කඩන්නේ හතරකටද කඩන්නේ හතරට කඩලා තව කෑලි කෑලි වලට කඩනවද දෙකකට කඩලා කෑලි වලට යනවද ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙන knots ගන්න. right මේක මේ දෙකට කඩන්න හේතුව උනේ සේල්ස් වලට 64ක් ඕන නිසා. right ඒක නිසා දෙකකට කඩලා 64ක් සේල්ස් වලට ගත්තා. එතකොට ඉතිරි වෙන ටිකෙන් අනිත් ටික ඕකේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එකක්. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බේ ඔපරේෂනල් වලට 32ක් දෙන්න. 32ක් ඕන නිසා 64 ඉන්න දෙන්න 32කට කැඩුවා. 32කට කැඩුවම තමයි ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඔය දීලා තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක මෙතන තියෙන එකම බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකක්වත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ නේද එතනින් ළමයි හිර වුණා. ගොඩක් අය බය වෙලා වැඩේ කරේ නැහැ. right ඊට පස්සේ ඉතින් මේ දෙන්න දෙකට කඩලා බැලුවම මේ එකක 79 බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක තියෙනවා. අනිත් එකේ 96 මේ කියන්නේ එකක දීලා තිබෙ මෙන්න මේ ක්ලූ එක. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක එකක දීලා තිබ්බේ. අනිත් එකේ දීලා තිබෙ මෙන්න මේ 96 කියන මේ network address එක. ඒකෙන් තමයි හොයාගන්න වෙන්නේ මෙයා stores වලට මෙයා supply වලට. right ඕගලගේ දැන් papers වල තියෙන ඕනම ගානක් මේ method එකෙන් හදන්න හැකියි. right අර ලොකුවට මේක බින්දු ලියලිය හොය හොය යන්න ඕනේ නැහැ. right ඔයාලා මේක comfortable නම් ওই විදිහට යන්න නැත්නම් අර තව ක්‍රම අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. right මේක නිකන් පොඩි නම්බර් සෙල්ලමක් තියෙන. ඒක හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ knots ගන්නට වඩා එකක් අඩුයි මේ දෙන්නගේ difference එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ critical point එක. මේ calculation එක වරදිනවා ඔයා මෙන්න මේ calculation එක වැරදියට කරනවා. ඔන්න ඕක හරියටම කරගන්න. ඒ කියන්නේ දීපු block එකේ network address එකයි broadcast address එකයි හරියටම sure වෙන්න ඕන. ඔයාට. මොකද සමහර වෙලාවට මෙච්චර කාලෙක අපු ගණන් වල මේ අපිට දෙන block එක ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ network address එක විදිහටමයි. හැබැයි ඔයාට දෙන්න පුළුවන් වෙන නිකන් IP එකක් දීලා මේ IP එක තියෙන block එක use කරනවා. එතකොට මේ IP එකෙන් ඔයා network address එකයි broadcast එකයි හදාගන්න. right එතකොට ඔයාට නේද නිකන් ඒ කියන්නේ මේකම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට එහෙම කියලා තිබ්බනම් මෙහෙම 192.174.1921/25 මොකක්ද ඒ right /25 ඔන්න ඔහම කියලා තිබ්බනම් මෙන්න මේ IP එක තියෙන block එකෙන් මේක කරන්න කියලා. එතකොට මේ IP එකේ මේ /25 නිසා 21 ලියලා 25 වෙනකම් මාර්ජින් එක මාර්ක් කරලා cost ටික 0 කරලා තමයි network address එක හොයාගන්නේ. right cost ටික ones කරලා තමයි broadcast එක හොයාගන්නේ. හරි ඒ හොයාගෙන තමයි ඔයාට ඊළඟට පහළ calculations වලට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට subnet කරනකොට ඔයාගේ device එක තියෙන block එකේ නැත්නම් දෙන ලොකු block එකේ network address එකයි broadcast එකයි ඕනේ මේ වැඩේ කරගන්න. හරි. ඒක හොයාගන්න විදිය ගැන ඔයා දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි. හරි. ලියා ගන්න ඕන කට්ටිය ලියාගෙන ඉවරද? clear? right. online ඉන්න අය මේක හරිද? තාම ලියලා ඉන්නවද?
There. Hari? Right. හරි එතකොට ඒගොල්ලෝ මාක්ස් දීලා තිබුණේ ෆස්ට් ටයිම් එහෙම සෙකන්ඩ් ටයිම් ඕකට amendment එකක් එවලා තිබුණා amendment was given like this මේ පස්සේ එවලා තිබ්බ amendments ටික පස්සේ කියන්නේ මාකින් අතරමැද්දේ එවපු amendments ටික right ඒකෙ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා දෙනවා මේදී ignore the last two rows of the table give marks for the first two rows with 1 mark for each correct cell පළවෙනි දෙකට විතරක් ලකුණු දෙන්න කියලා තිබ්බා. ඒතර එකකට එක ලකුණ ගන්න. right එතන මේ විදිහට ලකුණු තියනවා නම් ලකුණු 6 ඔයාට හම්බ වෙනවා. right මොකෝ ඒකෙන් මොකද right Hari. Okay, moving forward. Yes, they are asking what kind of a topology is good. It is either ring or mesh. Star have you any of Star ගන්න බෑ ඕකේ. ඇයි බැරි? ඔයාලට මේ explanation එකේ switch එකක් දීලා නැත. switch එකක් නැහැ කියන්නේ ඔයාලට star topology එකක් කරගන්න බෑ switch එකක් හරි හබ් එකක් හරි නැහැ කියන්නේ you can't create a star topology. What you have given is like computers with different number of interfaces, network interfaces. You can network ports ගොඩක් තියෙන machines දීලා තියෙනවා. එක machine එකක network ports කීපයක් and cabling is there. So the possible things are what neda අර කොහේ හරි කියලා තිබ්බනම් main wire එකක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් middle wire එකක් දීලා තියෙනවා කියලා bus එකක් ගැන හිතන්න තිබ්බා. එහෙම එකකුත් නෑ ඔකේ. switches නැති නිසා star වලට යන්නත් බෑ.
So either you can go with ring or with mesh. දෙකෙන් එකයි. ring hari mesh hari යන්නේ. ඕකෙත් mesh යන එක සෑහෙන දියලා මොකලන්න. Right? මොකද ලොකු cost එකක් යනවා. Right? But can be taken as an answer. So 1 mark for that. The previous part එකට 6 ඊට කලින් මොනවාද? මේ parity bit එකේ part එකට 2 marks. Then 1 mark for this. And then the network diagram. Right, com1, com2, com3 ඒගොල්ලෝ ඔය විදිහට computers 10 com1 com2 වෙන්න ඕනේ pc1 pc2 ටිකත් හරියි but somehow right computers 10ක් වෙලමයි ඉන්නේ 9ක් 10ක් කියනවනේ yes ඔහම ඇවිල්ලා කැමති එකකට router and internet connect වෙන්න පුළුවන් මේ තුනටම connect වෙන්න කියලා එකක් නැහැ right for any particular one router can be connected so 2 marks මේක මේ කොටුවක්ම තියෙන්න ඕනේ නැහැ හොදේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නයි ඕනේ. රවුමක් හරි මොකක් හරි හැඩයකට. මෙෂ් එක ඇඳලා තිබ්බනම් ඉතින් ඕක කොහොමයි මෙෂ් එක ඇඳන් පේනවනේ. තනිකරම මෙෂ් තමයි. ඒ කියන්නේ එකක ඉඳලා අනිත් හැමෝටම ලයින්ස් තියෙනවා. That's what you call mesh. So 2 marks. Then in the part 3 add a proxy server and in part 4 you have to add a firewall. ඒ දෙන්න දාලානේ අඳින්න කියලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක. මෙන්න මේකේ ළමයි මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් doubtful මම ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ රිවීව් කරන්න යවුවා මේ control marker කෙනෙකුට. ඒගොල්ලෝ මේ එක කම්පියුටර් එකක් තමයි proxy එකක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් question එකේ කියලා තියෙනවා එයාට he don't have any other financials to take new devices කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ firewall එක ගන්නත් බෑනේ එහෙම. firewall එකක් device එකක් right එතකොට එයා firewall එක ගත්තා නම් proxy එකක් විදියට ඕනනම් තව machine එකක් ගන්නත් පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ මේගොල්ලෝ මේ machines 10 එකක් අරගෙන තියෙන්නේ ඒකයි ඔතන තව conflict වෙන තැනක් තියෙනවා මේ proxy is generally considered as a two arm server proxy එකට arms දෙකයි generally අපි සලකන්නේ receiving arm එකයි يعني එක පැත්තකින් receive කරනවා අනිත් පැත්තෙන් transmit කරනවා right දැන් මෙතන හැටියට arms තුනක් තියෙනවා ඒක සාමාන්‍යයෙන් not possible ඒකට recommended විදිහ තමයි computer එකකට proxy එක connect කරලා proxy එකෙන් firewall එක ඇඳලා firewall එකෙන් router එක ඇඳලා router එකෙන් internet අඳින එක right ඕක තමයි recommended method එක. right ඒක නිසා මේක මම රිවිව් එක ආවෙත් පස්සේ දැන් ඊයේ කෝල් කරාම ඒක එයාට කිව්වම එයාට ඒ වෙලාවට තමයි හිතලා තිබ්බේ ඇත්තටම මෙහෙම කරන්න බෑනේ කියලා. එතකොට මේ එයාත් එයාගේ චීෆ් මාකර් කෙනෙකුට කතා කරන්නම් කියලා කිව්වා නේද? එතනින් සෝල්ව් වෙලා එනකම් අපි බලමු කොහොමද කියලා. right දැනට මේක ඇඳපු කට්ටිය මේ විදිහට දෙයක් two different networks connected. Two different networks, one local network. Because outside of that, concept wise, make a right
හරිද? Right, make it 2 marks. Okay. See how much you got out of 15. බලන්න කීයද කියලා. 7th එක කරපු අය? Okay. What is the e-commerce business type applicable for this scenario? B2C. Right? Business to consumer, business to customer. දැන් අපි දැක්කනේ B2C දානකොට caps වෙන්න ඕනේ. බෑ. business type කියලා නේ අහලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ model වචනේ ආවොත් තමයි quick and quick කතා කියන්නේ. Right? Type business type, e-commerce transaction type එක ආවොත් ඕක. model එක කියලා අහුවොත් තමයි brick and click, pure click එක තමයි. Right? Okay. Then what is the revenue model used in the e-commerce side? It's online sales, or you can say sales revenue model. Doesn't matter. Somehow the word sales should be there. Right, so 1 mark. And in the third part, they are asking, do you recommend the same revenue model of 2 for offering digital learning materials? Justify. Yes. දැන් ඕකට උත්තරේ වාට දෙපැත්තටම දෙන්න පුළුවන්. මොකද if you decide to allow digital learning materials to be downloaded by paying to it, of course you can make it as a sales revenue model. Right? හැබැයි ඒකේ threat එකක් තියෙනවා. threat එක තමයි download කරගන්න කෙනාට without your authorization can be distributed. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතලා Netflix එකේ ඔයා ගානක් දීලා මූවි එක download කරගන්න දෙනවා. ඒක download කරාම ඔයාලට පෙන්නේ එක දාලා හැමෝටම දෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔයාලට ඒක විකුණනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒක distribute කරනවා කියන එකත් illegal, but you can't trace. නේද? so එහෙම වෙලාවක අපිට පුළුවන් no කියලා ආගියු කරන්න. right? يعني කෙනෙකුට yes කියලා ආගියු කරලා කියන්න පුළුවන් digital learning materials තියෙනවා, they can pay and download the materials or use the materials. Yes, that's true. එහෙම කියලා ආගියු කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් no you can't. The problem is if it is being downloaded, it can be shared among the others without knowing the owner. So they will reduce the sales revenue ultimately. So it is not good to do that. Better you go for subscription or something else. Right? So subscribe කරාම එයාට learning material එක ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්, refer කරන්න පුළුවන්, but cannot download. Right? ඒ නිසා ඔක yes no දෙපැත්තටම argue කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ argument එක justify කරන්න ඕන. Right? හරි ඔක උත්තරේ doubtful නම් මට කියන්න මම බලන්නම්. ළමයි මේ next Saturday කලින් එන්න පුළුවන්. ඒක next Saturday උදේ ක්ලාස් එක නෑ මට. ඒ නිසා මට ඕන උදේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයතර ඕන හවස් වෙනකම් පාටි දාන්න. next Saturday morning එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නැද්ද? අපිට පුළුවන්. පුළුවන්. 8ට ළමාගේ කටේ හැදෙන්නේ. How 8:30 or 9 8:30 9 okay 9 online ඉන්න අය next week උදේ 9ට එන්න පුළුවන්ද
right. උෂානි කන්න මොනවාරි අරන් එන්න. හැමෝටම පුළුවන් නේද? බැරි අය ඉන්නවද? right. එහෙනම් next week උදේ 9ට. right. okay. හරි. නේද? මාත් කොහමරි මතක් කරගන්න මටත් දැන් නිදාගෙන හිටියොත් ඔයගොල්ලෝ එන ගන්න නේද? අයිය. කොහමරි මතක් කරගන්න. සත්සාරයට පුළුවන් වෙන්නේ නේද පුතේ? සත්සාරයට පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා right. හරි මේක ඕකේද? clear? right. Suggest a strategy to increase the business revenue model. හරි මම ලන්ච් එක දෙන්නම් උෂාන්. අරගෙන Suggest a strategy to increase the business revenue with the help of the proposed streaming channel. Yes, ඒගොල්ලෝ පස්සේ කියනවා නේද? Streaming channel එකක් දෙනවා කියලා. So what you can propose is something like advertising as a revenue model. මොකද දැන් අපිට ඕක sales revenue model ගන්න බෑ. මොකද අපිට stream කරන එකක් sell කරන්න බෑ. We can't sell the stream. We can go for the advertising. Even මේකට දැන් උඩ එක අහලා නැහැනේ. Subscription එක ගන්නත් පුළුවන්. Right? ඒ කියන්නේ ඔයා subscribe කරලා තියෙනවා so you can access the stream. Right? ඒතර අපිට streaming button එකක් settle කරලා stream එකට access දෙන්නේ subscribe කරපු කෙනෙක් නම්. Then yes, of course. Right? Advertising ගන්නේ කොහොමද? Since you are doing the streaming, a big traffic will be generated. That means a lot of people are visiting to your website. That means you can market that visiting. Right? ඔයා මාකට් කරොත් මගේ site එකට ගොඩක් කට්ටිය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා කියලා. ඒ මේ අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් right මගේ advertisement එකක් ඔයාගේ මේ site එකේ දාලා දෙන්න. එතකොට මම මේ ගාන දෙන්නම්. හරි නැත්නම් ඔයාලට ඉල්ලන්න පුළුවන්. නේද? දැන් මිනිස්සු social media වල advertise කරන්න යන්නේ ඒක huge traffic is there. So they tend to do that. Right? So advertisement as a revenue model or subscription as a revenue model also can be taken. Affiliated revenue model එක ඔකට ටිකක් set වෙන එකක් නෑ ළම. Advertisement and subscription තමයි යන්න පුළුවන් කියලා. Right? Okay. So the fifth one. Write down the key challenge the bookshop has to face when implementing the digital content channel. Oh. Now here they have said like they are giving the free access to the digital contents. So they are asking what is the challenge, key challenge. First thing is the cost effectiveness. Or then methanadi when you are providing your digital contents for free of charge, that means you can't generate any sales revenue model here. Right? So either you have to go with the subscription or with the advertisements kind of things. Right? Then again, when you are creating the contents, you have to think about your cost as well. නේද? දැන් ඔයා සල්ලි වලට විකුණන එකක් නම් ඔයාට ඕන තරම් වියදම් කරලා content එක හදලා ඒකට ගැලපෙන cost එකක් suggest කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා video content එක දෙන්න හදන්නේ free of charge. So then you have to be very careful when you are spending on your video. නේද? ඔයාට නිකන් නේද? movie එකක් product කරනවා වගේ ලොකු millions වල production එකක් කරලා free දාලා දෙන්නත් නෑ. Right? You won't be getting any revenue. නේද? ඔයාට තියෙන්නේ මොකක් හරි මේ හොඳ කැම් එකක් තියෙන phone එකකින් වගේ හරි කොහොම හරි low cost විදිහට වැඩේ කරලා හැබැයි quality එක content quality එක maintain කරන්න ඕනේ. The other challenge is the content quality. ඔයා cost එක අඩු කරන්න කියලා quality එක drop කරොත් මිනිස්සු එන්නේ නැහැ ඒකට. මොකද content එක quality නැති නිසා. So you have to maintain the quality with the minimum cost. Then you have to go with that. And the other thing is copyright issues. ඒක කොහොමද වෙනවා? Right? මොකද copyright issues එන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන materials වලට, contents වලට. You have to be aware of that. And technical suitability. Right? මොකද ඔයාගේ streaming ඔයාගේ contents දෙනකොට හැමෝටම බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. data නේද? ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර වියදම් නොවෙන්න ඕනේ. Right? ඒක service එක නේද continuously තියෙන්න ඕනේ.
You have to think about it, right? So those kind of things. So any particular answer which goes with this can take the marks. මේට වෙනස් ඒවා ලියලා තියෙනවා කියන්න. මම බලන්නම්. මම කියන්නම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා answers. Shaped clear. හරි. මේකට උත්තර ලියපු කට්ටිය කොහොමද? ලියුවද? good. Right. Okay, name suitable expansion solution to incorporate both related and unrelated products or services. Yeah, definitely it's going to be a e-commerce marketplace. Right? දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ ළමයි ඔය contents අනිවාර්යෙන් අහනවාමයි. ඒ කියන්නේ e-commerce marketplace එකක් වෙන්න මොකක් හරි දෙයක් ඒගොල්ලෝ දානවා. ඊළඟට revenue model එකක් මොකක් හරි විදිහකට අහනවා. business e-commerce transaction type එකක් මොකක් හරි විදිහකට අහනවා. ඒක නිසා ඔය ටික හරියට මාස්ටර් කරගන්න. මෙතන අහලා නැහැ payment methods අහනවා. right? ඒවා හරියට touch කරගෙන ඒවා එක නිකන් single word answers. ඒකෙන් එක ලකුණක් grab කරගන්න පුළුවන්. right? Okay. Then the agent diagram. Right? Then මෙතන first thing when you are drawing this, understand the description. Description එක දිහා බලාගෙන මේක නිකන් ඇදගෙන යන්නයි කියන්නේ. Right? So the user buyer කියන එක නා මෙහෙමම පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මේකට user කියලා මෙහෙම රවුමක් ඇඳලා user දැම්මත් you are getting the marks. But there is no any specific notation. Right? ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේදී මේගොල්ලෝ වැඩිපුරම බලන්නේ මෙන්න මේ ඔයාගේ ඊතලේ මේ arrows ටික arrows වලින් තමයි interactions වෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක two way communication එකක්ද one way communication එකක්ද කියන්නේ. අන්න ඒක හරියට communicate කරගන්න. ඒතර වාගේ මේ entities ටික ගැන එයා බලනවා මේගොල්ලෝ අඳුනගෙනද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ communication mode එක බලන්න. ඔය marking scheme එකේ මේ මොනවාද prelude ලියලා තියෙන දේවල් වලට දීලා තියෙන්නේ එක ලකුණයි. මේ ඔක්කොටම මේ හැම තැනම ලියලා තියෙන දෙයකට දීලා තියෙන එක ලකුණයි. මේ ඔක්කොම වෙනුවෙන් එක ලකුණයි. ඕකේ මාක්ස් දීලා තියෙන්නේ මේ entities ටික අඳුනගත්තට වෙන වෙනම මාක්ස් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ interaction අඳුනගත්තට මාක්ස් දීලා තියෙනවා. අන්තිමට තමයි වචනෙට මාක්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඔව් මේක කරලා වට. ඉන්නවනේ. right ඒක නිසා මේ නේද දැන් මේකේ තියෙන scenario එක simple නේ. A user or a buyer is interacting with a chatbot to search some particular things regarding his search, and the chatbot is providing that search parameters to the search agent. Search agent has different type of domain agents. මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන pattern එක බලන්න. They have not specified how many domain agents are there. So what they have done is domain agent 1 to domain agent M. ඕක M වෙන්න ඕනේ නැහැ domain agent X හරි N හරි මොකක් හරි like. You have to indicate there are like some amount of agents. ඒක මේ numbers වලින් concrete කරන්න එපා. 1 2 3 කියලා දාලා නතර කරන්න එපා. Right? We don't know it. So starting from 1 N number of or X number of people are there. ඊළඟට දැන් මේගොල්ලෝ මේ sub agent ලියනකොට මෙතනට L1 sub agent 11 sub agent 1n වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා දෙනවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. You can say sub agent 1 sub agent n. Right? එතනත් කීයක් ඉන්නද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න මේවට වෙනස් අකුරු පාවිච්චි කරන්න. දැන් මෙයා domain agent 1 මේක domain agent m. මේක sub agent 1 මේක sub agent n. මේක sub agent 1 මේක sub agent p. ඒ කියන්නේ මේ එකම නම්බර් එක දැම්මොත් අයිඩියා වෙනවනේ domain agents ලා ඉන්න ගානම තමයි sub agents ලා ඉන්නේ කියලා. එහෙම අපිට කියන්නත් බෑ. අපි දන්නේ එක එක ප්‍රමාණ වලින් ඉන්නවා. ඒක නිසා වෙනස් අකුරු පාවිච්චි කරන්න range එක කියන එක පෙන්නනවා. Right? So then the interaction is simple. Buyer is giving the requirement, and the chatbot will be filter the search parameters given to the search agent. Search agent will contact the domain agent and give the search parameters and the domain. Domain agent will contact the sub
domain agent and build the search parameter and the subdomain. Then they will provide the result. මේ හැම එකකෙනෙක්ම result එක තමයි මෙයාට දෙන්නේ. ඒ result එක search agent අරගෙන he create the final result and give it to the chatbot. Chatbot will provide it to the user. Right? එතකොට මේ chatbot user එක තියෙන එක මේ එක සැරේ මේගොල්ලෝ මෙහෙම 2 lines දාලා පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයාට එක line එක දාලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. right මෙතනට මේ පැත්තට යනවා මේ පැත්තට request එක යනවා මේ පැත්තට respond එක යනවා කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. right ඕකට ළමයි syllabus එකේ specific දෙයක් කියලා නැහැ. right ඕගලන්ට මේ ලෝකෙත් දෙයක් හොයන්න ගියොත් මේ agent diagrams කියලා එක එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. it's a some particular concept diagram to explain a scenario. right right හරිද ක්ලියර්ද ඔය වැඩේ? සජිතනේ ඔකේ කොච්චර දිනවද? ඔක්කොම ෂේප්. good. Okay. Right. මේ බලන්න marks දීලා තියෙන විදිය. 1 mark for the chatbot agent, 1 mark for the search agent. right මේක මේ දීලා තියෙන්නේ මේ interactions වලට. හරි chatbot agent interaction, user and chatbot agent interaction, chatbot agent and search agent interaction, search agent and domain agent interaction, domain agent and the sub agent interaction. ඔය ටිකට ලකුණු 4ක් දීලා තියෙනවා. කියන්නේ එතනදී ඒගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා entity එක අඳුනගෙනද interaction එක අඳුනගෙනද. ඊට පස්සේ 1 mark for indicating multiple domain agents. ඒ කියන්නේ අර 1 to n කතාව දානවට තමයි ඒකට වෙන එක ලකුණක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදිස්සියවත් ඒක මග හැරෙනවා නම් එක ලකුණයි මිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ 1 mark for describing all interactions. අර වචන දාපු ඔක්කොටම එක ලකුණ. ඒතර වචන දැම්මේ නැති වුණොත් ඔයාලට එක ලකුණයි එතනින් මිස්. right යෝග ආවම ටිකක් බය නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න. මහා ලොකු දෙයක් නැහැ උතන. බය වෙන එක තමයි ප්‍රශ්න. right and yes they are asking to write one major advantage of multi-agent system, this multi-agent system. right so you can say these kind of things. Convenient to the buyer needs not to evaluation of himself or herself, increase speed of getting the result, those kind of things. මම අද මේ මාකින් එකක් දාන්න සයිට් එකට. ඒකට ඔයගලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි මාකින් එක අරගන්න පුළුවන්. මෙච්චර කාලෙ තිබුණේ සිංහල මාකින් එකක් විතරයි. right okay then the third one, write one ICT related challenge when developing a sub agent. yes information on different websites.
right? Information on different websites can be maybe in different formats. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට sub agent නේද වෙබ්සයිට් වලින් අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන් එක හරියට ෆිල්ටර් කරලා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සෙට් වෙලා තියෙන විදිහට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හොටෙල් එකක් සර්ච් කරනවා නම් සමහරවිට හොටෙල් එකේ පින්තූරෙට යටින් ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෝට්ලි තියෙන්න පුළුවන්. right? full board package එක කියලා ඒ කියන්නේ ඒව දාන්නේ නැතුව ඒක සමහරවිට දානවා per day per night per person මෙහෙමයි. ඒක සමහරවිට chat bot ඒ jargon එක සම්පූර්ණයෙන් capture කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Then language processing may be required to extract information from site. හිතන්නකො සිංහල වලින් site එකක් තිබ්බා කියලා. පිටරට කෙනෙක් බලනකොට එතකොට පිටරට කෙනෙක් නෙවෙයි. agent පුළුවන් වෙන්න ඕනේ different languages එකේ interact. Right? Information on different website may be in different languages, yes. And sub-agent should not take long time to give the result. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ search කරන එක ඉක්මනට search කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න. Right? And මේ අන්තිමට කියන point එක හරි ලස්සන point එකක්. Two sub-agents should not search the same site. නේද? අපි programs එක දාන්න. ඒක හැමෝම කරන්නේ internet එක search කරන එක යාට හම්බ වෙන domain එක. ඒක තව එක්කෙනෙක් search කරන web එකම තවත් එක්කෙනෙක් ගිහලා search කරලා එකම තැනින් ගත්තොත් දෙන්නට වෙන්නේ එකම result. ඒක තේරුමක් නැහැ. right? එතකොට දැන් මොකද ඒගොල්ලෝ අතර communication එකක් තියෙන්න ඕන. මම මේ web එකට ගියා කියලා track වෙන්න හරි මොකක් හරි method එකක් තියෙනවා. right? Any different answers? Decision making කියලා විතරක් තිබුණොත් මේක කරන්න බෑ කියලාද? decision making කරන්න බෑ. decision making කරන්න බෑ. ඔව් කොහොමද decision making කරන්න බෑ? ඒක අපිට disadvantage එකක් කියලා ගන්න බෑ. කොහොමද agents ගන්න decision make කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට suggestions තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවදාවත් අපිට දරාස් එකකින් ඔයා මේ watch එක ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ force කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ propose කරන එක කරන්නේ. ඔයා හොයලා වගේ මෙන්න මේවා එකක් තිබුණා. content එකක් suggest කරගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොයිකලා decide කරන්නේ. එතකොට ඒක agent system එකක disadvantage එකක් නෙවෙයි. ඒක agent system එකක නැති quality එකක්. දැන් මේක කොහොමද පවතින්නේ නැහැ. agent system එකකින් කවදාවත් අපිට decisions දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ suggestions. suggestion එක කරන්න ගියාම තියෙන challenges තමයි අපිට ඔය challenge වෙන්නේ. හරි? දෙනවා into 141. විනාඩි 5යි හොඳේ. එදා විනාඩි 5ක් දීලා විනාඩි 15ක් විතර ගියා. වතුර ටිකක් බීලා පොඩ්ඩක් නැගිටලා එහෙම ඇවිල්ලා ආයෙ වාඩි වෙනවා. right මොකද 1:41යි. නැත්තම් අපි 2:20 විතර ඉවර කරමු අන්තිම නිට්ටුවෙල් එක. හරියට.
Yes, doing yes. They are resting. Come down. Yeah, no, start again. I am yes. I'm being see that. See the answer. Ah, that is if you had that, yeah. Careful, don't distract the family. So, let's balance on otherwise you and you will come from the other side. Get down, get down, get down, get down, get down. You will fall now. Come from this side. Go to that side. Go to that side. Okay. Don't touch it. That's my kid. Come here. We are going to be now. Good. Yes, yeah. Now, I'm going now. Yeah, that's dirty. Come here now. Bye bye. Don't jump. Slowly get down. Oh, the telephone bell.
හරි ළමයි ඊළඟ එක right को Python एक तरफ है हाँ हम तो अपन सबके पांच करते हैं ना कोई दूसरा पांच right මේක කරපුවා බත් මත් ada paling yang betul hari lamai මේක චෙක් කරගන්න කරපු අය කවුද කරේ දිවිනයි කරාද ඔව් චෙක් කරගන්න හරියද කියලා උඩින් තියෙන ස්ටාර්ට් එක ano barang kayak kalbi dan lain-lain ඒකට පස්සේ ආ බලන්න ඕනේ I කියන වෙනා ඒකට වඩා අඩුද දැන් මම විශේෂ මෙතන කරපයින ඔව් බැලුවා
හරි. එතන දිලිනගේ ආන්සර් එකට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. දුවගේ ආන්සර් එකේ 1 mark for correct less than 10. එක ලකුණේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කැඩෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේක මේජර් එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. 1 mark for correct less than in looping. ඒතර ඒක උඩ ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තමයි 100 කට ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. correct computation. ඒතකොට ගන්න එක අපයි. Right. Okay, now the output. Online in අය මේක clear නේද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. Output this is going to be 4. Either 4 or output equal 4 or anything similar to indicate the output is 4. හතර කියලා ආවද? ආවද? Right. So they have asked what's the purpose. Say that the output the number of the elements that are in both list L1 and L2. Right? එතකොට ඔය idea එක කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ count එක. Output the count of the element or output the number of the element that are in both list L1 and L2. Right? එතකොට marks දීලා තියෙන්නේ number of elements නැත්නම් count කියනවට එකයි for displaying the result 1 mark. Displaying the result. Output the number කියනවා. Okay. So 2 marks. Program එක ලියුවේ නෑ වань. ඒ ලියුවේ කම්මැලිද නැත්තම් කම්මැලි වෙනා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ලියාගන්න යටක් ගන්න. දුවාට ඉන්පුට්ස් ගන්න එකට හම්බ වෙනවා. correct outer loop එකට ඉතින් බලන්නකො ලකුණු ටික යනවා. correct outer loop එකට එන්නේ නැහැ. outer loop එක correct නැතුණාම inner loop එකට එන්නේ නැහැ. inner loop එක correct නැතුණාම if එකට එන්නේ නැහැ. අයියෝ දෙයි. අපරාධේ. නැත්තම් full marks එකට. අර අතන mistake එක හදාගත්තා නම් දැන් ඕක මතක තියාගන්න හොඳේ. ඒ කියන්නේ දැන් 4 එක આવොත් increment එක ඕනේ නැහැ. y එක આવොත් තමයි increment එක ඕනේ. දැන් 22 MCQ එක කරලා තින්නේ නැද්ද? කරන්නේ? අන්න බලන්න. නිකිරලා 22 MCQ කරා නැහැ. නැහැ.
බලන්න විතරයි කරලා තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට. අන්තිම මොහොතේ හොඳට. දැන් ඒතර ලබන සතියේ ওই පේපර් එකම ඩිස්කස් කරලා ඉවර වෙන්න හොඳේ. පැය 3ද 4ද දන්නේ නැහැ. අයි පාටි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට හවස් ඕන තරම් කරගෙන ඉන්න. 9ට පටන් අරගෙන පේපර් එක ඉවරයින් පස්සේ හවස් වෙලා රැය වෙලා ඉදි වෙනකම් හරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ පාටි එක දාන්න ඕන. මම මෙතන සම්පූර්ණයෙන් අවේලබල් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕන පාටි එකක් දාගන්න පුළුවන්. පේපර් එක කරලා ඉවරයි. Basis. Right. ER diagram. බලන්න හරිද කියලා. මම මේක full screen දාන්න. Hey, you're back. Right. ඕකේ තියෙන components ටික එකින් එකට හරි දාගන්න ඊට පස්සේ අපි marks ටික දාගමු. හරිද? ER එක කරපු අය? අර එකට පොයින්ට් කරන්න එපා ඔයලා. දැන් මේගොල්ලෝ එහෙම මෙහෙම දැන් මේක එක මේ මෙතනට ගෙනල්ලා ගහලා තියෙනවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ මැද්දට දාන්න පුළුවන්.
ඔහොම ඕඩර් කියන එක සප්ලයර්ට. ඔයා කියන්නේ මේක මෙතනද? ඒක දැහුවේ. ඒක බෑ. එහෙම පුළුවන්. දැන් මේක මේ ටර්නරි කියන්නේ ආහන්න දුවා ටර්නරි එක දෙකක් විදිහට ලියන්න කියලා පුළුවන්. no problem. Supplier supplies the order එකක් ගන්න පුළුවන්. Supplier supplies to customer. So දෙකක් විදිහට දීලා දෙනවා. ternary එක වෙනුවට binary දෙකක් හදන්න පුළුවන්. right? අර ඒජන්ට්ස් ඒ ටිකක් හරි දා ගන්න උලංගේ අර ටෝටල් මේ ඩයග්‍රෑම් එකම බලලා හරි දාගන්න ඊට පස්සේ අපි සෙටල් කරමු. ડોක්ටර් දෙවියන් ડબલ මේ කොහොමද? ඒ අර ලබන ඥානෙකදී ටෝටල් පාර්ෂල් පාර්ටිසිපේෂන් කියලා වෙනවා. ඒකේ ඒගොල්ලෝ දාන්න මේක ලබන්න. හරිද? ආගාද? ලබන්න. මේක වීක් ඒජන්ට් වීක් වාගේ මේක කියලා අපි ඒජන්ට් එක්කෙනාගේ ස්කීම් එක හදනකොට මේ හරියට පුත් සප්ලයර් කෝඩ් to identify ඒකයි කියන්නේ. එහෙම කරන්නේ වීක් වුණා විතරයි. නෑ ඕනේ මේකෙන් එක්කෙනෙක් නේම් එක යුනික් කියලා කියනවා නෑ නෑ මෙතන කියලා I'm going to say an agent is characterized okay. Right, හරිද මේක මාක් කරගත්තද?
ලකුණු ටික බලමු එහෙනම්. So mark is given like this. 3 marks for the strong entities. Supplier, customer, order with correct attributes and primary key marked. Right? එතකොට symbols හරියන්න ඕනේ with correct attributes. එතකොට මේ එයාගේ තියෙන attributes ඔක්කොම ටික තියෙන්නත් ඕනේ. Then key attribute primary key එක mark වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. Customer, supplier and order. එතන customer ගේ name, location, email එක underline වෙලා තියෙන්න ඕනේ. supplier ගේ code, contact, address number, code එක underline වෙලා තියෙන්න ඕනේ. contact number multi value කියලා තියෙන්න ඕනේ. order එකේ order number, description value, order number underline වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔය ටික තියෙනවා නම් එකකට එක ලකුණ ගන්න. එක entity එකකට එක ලකුණ ගන්න 3 marks. And another 3 marks is given for relationship, confirms, supply. Supply එක දෙවිදියකට කතා කරලා තියෙනවා order and customer. That means order supplies to the customer කියන එක වෙනම කරලා තියෙනවා නම් ඒකට ගන්න පුළුවන්. Again supply and customer. Supplier supplies to the customer. ඒක ඇදලා තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. Relationship එක හරි විදියට තියෙන්න ඕන. So customer and order many to many. Supply and customer one to many. Right? ඔය විදිහට තියෙනවා නම් ඒකට ලකුණු 3 ගන්න පුළුවන්. Other one is the confirms. මේක customer and order අතර තියෙන confirms. Right? Order and customer. Then 1 mark for contact number, multi-value attribute. Contact number එක multi-value attribute දාලා තිබ්බට වෙනම ලකුණක් දීලා තියෙනවා. Method. So altogether 7 marks for that. Right? And මේ පහළ තියෙන points ටික බලන්න. Ignore the case letters. Do not deduct mark if the student has thrown additional details which are shown within the dotted enclosure. ඒ කියන්නේ මේ dotted දාලා තියෙන වගේ additional details හදලා තියෙනවා නම් ලකුණු අඩු කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඊළඟට deduct a maximum 1 mark from the total earned mark if any other additional parts are drawn. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ දැන් මෙන්න මේ dotted දේවල් වලට වැඩියෙන් දේවල් ඇඳලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ hires කතන්දරේ ඊළඟ part එකට යනවා මේ dotted lines වලින් තියෙන ඒවට වඩා දේවල් ඇඳලා තියෙනවා නම් අන්න ඒකට එක ලකුණක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. Right? ඊළඟට if there is any spelling mistake, 1 or 2 letters, deduct 1 mark from the earned total. Naming entities in plural forms is also considered as spelling mistakes. The entities should be in singular format. එතකොට singular format නැති වුණා නම් spelling mistakes තිබ්බනම් එක ලකුණක් අඩු වෙනවා. මේ ඇඳලා තියෙන ඒවට වඩා වැඩිපුර දේවල් දාලා තිබ්බොත් එක ලකුණක් අඩු වෙනවා. එතකොට නිකන් නේද? ලකුණු ඔක්කොම 7ක් දීලා තියෙනවා. අර වැරදි කරලා තියෙනවා නම් ලකුණු 2ක් අඩු වෙනවා. Right? ඊළඟ එක්කෙනා. Add the agent to the ER diagram. 1 mark for the agent being a weak entity, 1 mark for the attribute of agent, 1 mark for weak relationship. Total participation එක not necessary කියලා තියෙනවා දාන්න ඕනේ නැහැ. 1 mark for correct cardinality. එතකොට මේකේ නේද supplier hires agent කියන එක්කෙනාගේ agent එක ලකුණයි attributes ටික තියෙනවට එක ලකුණයි relationship එක weak කියලා දාලා 1 to 1 කියනවට එක ලකුණයි තමයි තිබුණේ. Yeah, that's correct cardinality වලට එක ලකුණයි. Yes. weak entity උනාට එකයි, attributes වලට එකයි, weak relationship එකට එකයි, cardinality එකට එකයි. ලකුණු 4ක්. Right? දැන් එතනදී ඔයා හදිස්සියට හිතන්න weak entity කියලා ඉන්ඩිකේට් කරේ නැහැ කියලා. එතකොට නමුත් entity එක එතකොට weak entity වලට එන්නේ නැහැ attribute දාලා දෙනවා නම් ඒකට එක ලකුණු එනවා. Right?
ඊළඟට weak relationship නැතුව correct partner තියෙනවා නම් එයාට එක ලකුණක් එනවා. ඕක අර dependency දාගන්න. නිකිනිට එතකොට ලකුණු දෙකක් ගන්න පුළුවන්. දෙකක් එන්නේ right. Write an SQL statement to change the mobile number EP003 agent to 0 this particular thing. So we can manage it with the one particular statement. Update contracts, set a mobile, හරියට field name එක තියෙන්න ඕනේ. This particular value එක single quotes එහෙමත් නැත්නම් මේකට කියලා තියෙනවා ignore quotes in this particular thing කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට quotes තියෙන්න ඕනේ. A code කියන එකට A mobile කියන එකට quotes දැම්මේ නැති වුණාට කමක් නැහැ කියලා තියෙනවා. underline කරලා තියෙන තැන්වල spelling ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් තැන්වල spelling නෙවෙයි case එක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් තැන්වල case එක ignore කරන්න පුළුවන්. semicolon එකත් ignore කරන්න කියලා තියෙනවා. right. දැන් මේකේ මේ single quotes කියන එක double quotes okay කියලා නැහැ. ඒක නිසා single quotes වලට පුරු වෙන්න. right. single quotes තමයි what do you call the standard. right. ඕක හරියට තියලා තියෙනවා නම් එක ලකුණයි. And in part 2 they are asking in which normal form does the contract table exist? Second normal form. ඇයි ඒක second normal form වෙන්නේ? Why it is be in the second normal form? Contract number, A code, A name. Primary key of the contract table is CNO, contract number. A code. Yes. What's the problem? There is a transitive dependence in it. A code and A name are depending on each other as well as A mobile. Now the EP003 Anura this one. EP003 Anura this particular one. Right. So if the contract C number is the primary key, these three are dependent on each other. Right. The contract table contains the details of the contract. It has contract number, agent code, name and mobile number, represent with C number, A code, A name and A mobile. Yes. So in the marking, right. So in which normal form it's 2NF. So they are asking you to convert it. So when you are converting, depending on the A code, A name, A mobile should be separated. So the client depending on the contract and the agent. Right. The contract එකක agent කෙනෙක් අරගෙන ඉන්න client කෙනෙක්. ඒක ඔයාට question එකේ the contract table contains the details of the contracts. It has contract number, agent code, name and mobile phone of number represented with this thing. Respectively, the client name is represented with the client. Primary key, yes. The client එන්නේ contract number එකයි A code එකයි දෙකම depend වෙලා. Right? Yes. Yes. So the contract එකකට in the agent කෙනෙකුට අදාළ client. That is how you are going to define that. Right. So for writing these two, 2 marks are given. May contracts agent වලට meaningful names දීලා තියෙනවා වෙන මොනවා හරි no problem, can be taken. Okay. Last question. Explain one way in which barcode technology can be beneficial to the library management system. Yes. අපා මේ අර second එකට අහපෙන්නේ.
Okay, තිබ්බ basic ප්‍රශ්න set එකක්. Yes. For fixing barcode to each book for explaining the benefits. Yes. Yes, benefits ඒගොල්ලෝ කියලා නැහැ. මොනවද ලියපු එකක් නේ. කොහොමද? Okay. 2 marks. නිකම් මේක විතරක් දාන්න යන්න එපා. වාක්‍යයක් එකක් විස්තර කරන්න. හරි. Explain one way in which multiple processor in computer can be beneficial. Right? So එතන ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ මේ parallel computing කියන concept එක. Right? When there are multiple processors, ඇත්තටම ඔක multiple process නෙමෙයි multiple cores කියලා හුවනම් තමයි හොඳ. මොකද machine එකකට multiple processors දැම්මයින් පස්සේ ඒක නිකන් මේ සාමාන්‍ය machine එකක් නෙවෙයි ඒක mainframe එකක් නැත්තම් super computer එකක් වගේ දැනකට එනවා. When there are multiple processors that the user has started on the computer, they can run the different like parallel computing කියන concept එක. Like you can run different processors at the same time, and one process can be divided into several processors and run together. ඔය concept එක කියවිලා තියෙන්න ඕන. Right? එතකොට මේක හරි මෙයාව හරි. සජින්දනි ඒක clear. දිරිනා හරිද මේක? Right. Then next question. Explain what is meant by volatile memory and select an example from the list. අයියෝනේ. කමක් නැහැ ඉතින් නේද? Structured දේවල් දෙන්න ඕනේ මේක දීලා තියෙන්නේ. Computer storage that only maintain its data while the device is powered. Yeah. Or some particular, like, some meaningful answer which goes with that. Right? 1 mark for any one from these things. Right? DRAM, L1 cache, registers. Monada volatile the registers, cache, and RAM. Volatile. Right? So volatile එක ගැන කියනවට එක ලකුණයි එක්කෙනෙක් select කරාට එක ලකුණයි. How all application execute simultaneously on a single processor computer? මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ concept දෙකෙන් එකක් ගැන කියන්න ඕනේ. Multi programming or time sharing කියන. ඔය scenario එක explain වෙන්න ඕනේ. Multi program කියලා කියන්නේ මොකක්ද? There are several programs on the computer RAM, and the selected process will be run inside the CPU. So by swapping the process in between memory and the CPU will allow the multiple programs to run at the same time. Right? Then නැත්නම් time sharing එක කියන්න ඕනේ. For specific processors, there will be specific time given to run inside the CPU. When the time is out, they will be called back to the memory, and another process will be given a time. Right? The time sharing concept එක හරි multi programming concept එක හරි හරියට explain වෙන්න ඕනේ. මේ switching between processors happen fast කියන point එක කියන්න ඕනේ. Right? මොකද කියන්නේ ඔක programmer ට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න නිසින්ද වෙන්න ඕනේ. Right? The time sharing උනත් switch වෙනවා, multi program උනත් ඔක switch වෙනවා. switch වෙන එක ඉක්මනට වෙනවා කියන point එක කියන්න ඕනේ. Right. Then the 3 marks.
And here, how can the program whose size are larger than physical memory could be run on the computer? Yes, virtual memory කියන කතාව කියන්න ඕනේ, right? So you have to say for entire program is not brought to the physical memory at once. Saying one mark for the program stored in the virtual memory. That program divided into pages. The pages are brought into the physical memory when needed. Right? ඔය points හතර කියන්න ඕනේ. يعني virtual memory එක manage වෙන්නේ මෙහෙමයි. Right? ඔය idea එක තියෙනවා නම් you can take 4 marks. Right? මේක මේ pages වල divide වෙනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් කියවෙන්න ඕනේ මෙතන pages ගැන කතා කරනකොට. Then the third one. Why each file මේක ලියලා ඉන්නවද? ලියා ගන්න ඉන්නවනේ ලියා ගන්න කරා. So this one, why each file needed slightly more space in the linked allocation? Yes. ඇයි ඕන වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට block එකේ pointer එකක් තියාගන්න වෙනවා what's going to be the next block කියන information එක තියාගන්න. So that's why each block contains a pointer to the next block, right? So you have to say each block contains a pointer to the next block. So for that block takes some space. Right? So the block එකේ totally ම තියෙන්නේ data නෙවෙයි. Pointer details ඒ දේවලුත් එයා තියාගන්න. So 2 marks for that. Okay, that concludes the 2021. Next class will be the last class, lamai. So please prepare, like please complete the 2022 and come up. බාගෙට කරන් ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ තව class කරන්න බෑ ඊටියෙන් තහනම්. 23යි 7යි 30 වෙනිදාත් class කරන එක ඊටියෙන් තහනම් මම දාන්න කරේ 29 නතර කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මේක කරන්න එපා. කරලි කරමු. ඉවරයි ඔය. හරි. ගිහින් එන්න 30 වෙනිදා උදේ එන්න මැසේජ් එකක් දැම්මා. මම කොහමද සෙන්සුරාද මතක් කරන්නේ. හරි. Zoom 9. හරි ළමයි ගිහින් එන්න. Thank you very much. හරි විනාඩි ගිහින් එන්න. ළමයි ගිහින් එන්න. කොහොමද? 100ට දෙන්නේ 55යි.